আজ 30th August 2025 আমাদের স্পেন পর্তুগাল মরক্কো ট্রিপের 5th ডে। আমরা কর্ডোবা থেকে জিব্রাল্টারে এসেছি। জিব্রাল্টার এখনো ব্রিটিশ কলোনি হিসেবে পরিচিত, ব্রিটিশ কলোনি হিসেবে পরিচিত এবং আমাদেরকে পাসপোর্ট এন্ট্রি করিয়ে ঢুকতে হলো। এটা একটা সেপারেট ট্যুর, জিব্রাল্টার ট্যুর। তো আমাদের পেছনে ভদ্রমহিলা রানিং কমিটি দিচ্ছেন, আর আমি সামনের দিকে একটা পাহাড় আছে, খুব নাম করা একটা পাহাড়। ভদ্রমহিলা এটা শুনুন আপনারা, তাহলে পুরোটা। Only fishermen were permitted to live in Catalan Bay. They were required to have a fishing permit granted to them by the governor, and only a limited number of permits were issued. The families who live in the village today are mainly descendants of these Genos fishermen. Next, approaching water catchment. Visitors comes 10 million. Over 10 million. This year we've broken the record. We've compassed 11 million. So yes, we can't complain. So we get a lot of revenues from the tourists and all As this. well, from the tourists, we also do bunkering. Bunkering is the supply of fuel and oil to ships. They come here from all over the world, and the supply, because it is cheaper because of the taxes. Refueling is being done. Exactly. Even petrol here. That's why with petrol stations are so big in Gibraltar. What is the petrol cost here? The normal petrol is about £1.7, and the diesel is £1.3. £1.3. Yeah, £1.3p. For 1 gallon? No, for liter. Per liter? Yeah, but in Spain, the petrol is about €2, which is about £1.70. So it's like 60p extra a liter. Yeah. And the diesel is about 40p extra a liter. All those figures are per liter, not per gallon, huh? No, per liter. We do matrix here in Gibraltar. Okay. সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। এটা নর্থ আটলান্টিক সি এর সঙ্গে মেডিটেরিয়ান সি এর একটা যোগাযোগের একটা জায়গা। এটা জিব্রাল্টার স্ট্রিং বলে। বাদিকটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান সি এর কাছাকাছি, আর ডান দিকে হচ্ছে নর্থ আটলান্টিক। As we exit the tunnel, to your left, starting at sea level, is Goram's Cave Complex. This is the name given to the area covering about 28 hectares, from sea level to the top of the rock. In July 2016, it was inscribed as a UNESCO World Heritage Site for its exceptional testimony to the occupation, cultural traditions, and material culture of Neanderthal and early modern human populations through a period spanning approximately 120,000 years. The striking cluster of sea-level caves contain archaeological deposits that provide evidence of Neanderthal and early modern human occupation of Gibraltar. Next, approaching Europa Point. Shortly, we shall be arriving at Europa Point, the second most southern point in Europe with a distance of 22 kilometers to Morocco. Located on the left is a mosque built in the year 1996 and donated by the former Saudi Arabian king, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Here, you will also be able to see the Trinity Lighthouse erected in 1841. At Europa Point you will also find Sikorski's memorial. General Władysław Sikorski was Commander-in-Chief of the Polish Army and Prime Minister of the Polish government in exile. On the 4th of July, 1943, while returning from the Middle East, Sikorski perished, together with his daughter Zofia, his Chief of Staff, Tadeusz Klebecki, and 7 others, when his aircraft, the Consolidated Liberator II, crashed into the C-16 seconds after takeoff at Gibraltar Airport, with the plane's pilot being the only survivor. The catastrophe, officially classified as an accident, has led to several conspiracy theories that exist to this day, often proposed that the crash was an assassination, blamed on the Soviets, British, and even Nazis.
The memorial displays one of the original propellers of the crashed Liberator aircraft, salvaged from the sea. When you come to a stop, we will have a 10-minute break when you can disembark to enjoy the view. Next. So that mountain you see directly there, that is Morocco. That is the roof of Africa. So lighthouse, straight line, entrance to the Mediterranean Sea. To the far right, entrance to the Atlantic Ocean. And straight ahead, the Mediterranean and the Atlantic merge together. The Straits of Gibraltar. And over the mosque, we've got O'Hara's Battery. It is the highest point in Gibraltar. We are not going there. এখন ইউরোপের সাদার্ন মোস্ট পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে এটা দেখছেন ওই লাইট হাউসটা, এর সোজাসুজি হচ্ছে লাইন করলে বাঁ দিকটা হচ্ছে মেডিটেরিয়ান সি আর ডান দিকটা হচ্ছে নর্থ আটলান্টিক সি, নর্থ আটলান্টিক ওশান। আর সামনে যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন দূরে, ওটা হচ্ছে মরক্কো। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ইউরোপের সাদার্ন মোস্ট পয়েন্টে, আর ওইটা হচ্ছে আফ্রিকার নর্দার্ন মোস্ট পয়েন্ট। এটা একটা খুব রিমার্কেবল জায়গা। আমরা জিব্রাল্টার স্টেটে দাঁড়িয়ে আছি, জিব্রাল্টার স্টেটের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। জিব্রাল্টার এখনো পর্যন্ত ব্রিটিশ অধ্যুষিত একটা অঞ্চল। এখানে আমাদের পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মারিয়ে ঢুকতে হলো, আর বিকেলে পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মারিয়ে স্পেনে ঢুকতে হবে আমাদেরকে। এটা একটা সুন্দর জায়গা। আমি সাউথ আফ্রিকার বটম মোস্ট পয়েন্ট দেখেছি, সাউথ আমেরিকা বটম মোস্ট পয়েন্ট দেখেছি, এটা ইউরোপের বটম মোস্ট পয়েন্ট। দেখুন চারিদিকে শুধু সমুদ্র জল, একটা স্পিড বোট যাচ্ছে। আর আমাদের সব গ্রুপের মেম্বাররা এখানে ছবি তুলতে ব্যস্ত।